ডিবেট কম্পিটিশনের বিষয় হলো ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অর্থনীতির সাপেক্ষে খুব ভালো বা দক্ষ তিনি পলিসি মেকার ছিলেন। এটা হলো আমাদের আজকের সভার মোশন যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ওয়াজ আ গুড পলিসি মেকার ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য ইকোনমি। এই ডিবেট কম্পিটিশনে জাজমেন্ট করার জন্য আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন ডক্টর চন্দু কুমার পান স্যার। উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত এবং স্যারের এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান মানে অ্যাটলিস্ট আমার থেকে অনেক বেশি আছে। স্যার অনেক পড়াশোনা করেছেন। তো আজকে আমাদের সামনে যে স্টুডেন্টরা তোমরা বলতে নাম বলবে যেটা কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা পলিসি যে সকলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে স্মরণ এবং মনন করবে। সেই উপলক্ষে আজকের এই তোমাদের ডিবেট প্রতিযোগিতার বিষয়ে তোমাদের কষ্ট আছে। এছাড়া সবাই 3 মিনিট করে পক্ষে এবং 3 মিনিট করে হচ্ছে বিপক্ষে বলতে পারবে এবং বলার পরে তোমাকে যদি কারো যদি কোশ্চেন্স থাকে শেষে জিজ্ঞাসা করতে পারো, ঠিক আছে? এবং 3 মিনিট হয়ে যাওয়ার আইনগুলো হয়ে গেছে, তখন তোমার জোর আর সামান্য জন্য 1 মিনিট পেতে পারো। অর্থাৎ 4 মিনিটের বেশি কেউ পাবে না। সেই মতো করে তোমরা তোমাদের মতো পক্ষে বা বিপক্ষে লজিক বা যুক্তি দিয়ে সুন্দর সাজিয়ে দিও। এটাই বক্তব্য হয়, আর কিছু নেই, ঠিক আছে? Serving as Finance Minister of Bengal from 1941 to 1942. During this time, when Bengal was facing many economic and administrative challenges due to World War II and political instability, he advocated responsible fiscal policy, efficient use of public funds, and measures to support economic development. Though he served in this position for a very short period of time, the experience and knowledge he gained in this role later contributed to his work as India's first minister to make India self-reliant. He advocated that the government will control key sectors like defense and atomic energy and leave space for Indian private capital. That this time this called policy intervention. Today's public-private partnership model resembles with the idea of Mookerjee. He ensured that existing private industries had room to operate, innovate, and grow with state support rather than facing immediate nationalization. He laid the foundational bricks for some of India's most massive PSUs and research institutes. My name is Srimita and I am from Fortnight. Today I am going to talk against Prasad being a good policy maker in the point of view of Indian economy. He was not a primarily an economic policy maker, so little evidence is there to label him as either successful or unsuccessful economist. He criticized centralized planning and state-led industrialization pursued by Jawaharlal Nehru, and he did not leave behind a detailed, comprehensive alternative economic roadmap. He also favored a larger role for private industry. This approach might have slowed the development of heavy industries in newly integrated countries with limited private capital. He also argued excessive government control could reduce efficiency, innovations, and entrepreneurship. Overly My dear friends, today I again stand in favor of the motion. Dr. Syama Mukherjee was a good policy maker. From the point of view of the Indian economy, Dr. Syama Mukherjee played an important role in shaping the economic development of independent India. As India's first Minister of Industry and Supply, he understood the importance of industrial role for strengthening the country's economy. He encouraged the development of industries and supported policies that could create employment opportunity and increase production. He believed in promoting self-reliance and reducing dependence on foreign countries. His vision was focused on building a stronger economic foundation for India. His ideas and initiatives in line and groundwork for industry. I stand before you to speak against licensing in Indian economy that Dr. Syama Mukherjee supported during his tenure as India's first Minister for Industry and Supply. Licensing, when applied excessively, becomes a barrier to economic growth rather than a tool for regulation. It reduces entrepreneurship as entrepreneurs must obtain multiple approvals before starting a business. This discourages innovation and delays new ventures. It slows economic growth
approvals, reduced investment, industrial Foundation for India's industrial development. At a time when country was struggling with poverty, unemployment, and economic consequences of partition, he emphasized the need of rapid industrialization and national self-reliance. One of his greatest contributions was his strong belief in Swadeshi, or economic self-reliance. He argued that political freedom will remain incomplete unless India becomes economically independent. He encouraged the development of indigenous industry, reduced the use of foreign goods, and promote domestic production. His ideas are still reflected today in initiatives such as Atmanirbhar Bharat. Another important aspect of his economic was employment generation. He believed that industrial growth would create jobs and improve the standard of living for ordinary citizens. He advocated for establishment of industry across different regions so that economic development would not remain concentrated in only a few areas. He believed that strengthening infrastructure, industry, and trade across the country would contribute to both economic prosperity and national independence. Although some critics argue that his idea differed from the dominant economic policy of his time, history has shown that many of his principles, such as self-reliance, influence India's economic history. Good morning to everyone present, our respected principal sir and my dear friends. And today I stand before you to speak for motion. Dr. Syama Mookerjee was a good policy maker from the point of view of the Indian economy. And down of license Raj, the 1948 established policy resolution introduced as strict government licensing and critics argue this breed red tape and still feed private innovations. Sensitive. Buying Indian product means support Indian families. Every factory creates job, hope, and growth, economic independence in the foundation of national income. Self-reliance is not isolation; it is the confidence that built up in the Dr. Syama Prasad Mookerjee. And self-confidence, industrial growth is the engine of national progress. A nation that produce more self-reliance today ensure a secure tomorrow. Employment is the best solution of the poverty, and we know that our SDG, which is the Sustainable Development Goal, that is the SDG number 3, that is the poverty. And today's Indian poverty has the too much in progress. Now, Dr. Syama Prasad Mookerjee believed in industrial development was essential for a national resuscitation after independence. Factories don't just produce goods, they produce job, dignity, and the nation pride. We can see that Dr. Syama Prasad Mookerjee's point of view, a nation that economically independent can truly protect its sovereignty and provide employment and achieve lasting prosperity. His ideas inspired today's so many initiatives and schemes, that is the Atmanirbhar Bharat, Digital India scheme, and PLI scheme. It is and also the Make in India project. And today I just conclude my topic, that is focusing on the current affair, which is the Operation Sindoor recently held in 2025, which is the self-dependent manufacturing, the defense sector, and India also expand the defense sector factories. That's all. From my college department. Now, it is very easy to celebrate a martyr, but it is much harder and much more honest to ask whether the legacy he has left behind has truly served all of us equally. Today I will argue that Syama Prasad Mookerjee's genuine contributions, his overall legacy, is much more complicated and more divisive and more patriotic than his admirers imagine. Let us begin with a simple question. In 1942, when Mahatma Gandhi launched the Quit India movement, the most powerful mass uprising against British rule, where was Syama Prasad Mookerjee? He did not participate, while thousands of ordinary Indians filed British jails and some gave their lives, Mookerjee stayed out.
national legacy must begin with the uncomfortable fact. You cannot claim to love India more than anyone while sitting in the most defining moment of resistance. Now, I will be fair. My opponents have rightfully raised the point that Mookerjee was India's first industry minister, helped draft the Industrial Policy Resolution of 1948, a genuinely important foundation for India's economic development. But he resigned after 3 years. And a truly committed nation builder does not abandon the economic project he started the moment politics become uncomfortable. He prioritized his ideology over the economic continuity than a fragile new nation desperately needed. Capability without continuity is an incomplete legacy. Mookerjee spoke very passionately about Indian cultural self-reliance and the Atmanirbharta, rooted in civilizational confidence, but I wanted to ask post-civilization. His vision was rooted in a particular Bengali Hindu upper caste. It had little explicit room for Bihari migrants, Muslim laborers and Dalits. Those Bihari migrants who faced discrimination even within West Bengal. It had little room for Muslim citizens who had already been navigating succession after partition. It had little room for Dalit communities whose relationship with Hindu civilization and pride has historically been one of the exclusion rather than celebration. Stop. Syama Mookerjee economic contributions were mainly through his role as India's first Minister for Industry and Supply 1947 to 1950. Here are some important points. First, served as India's first Minister for Industry and Supply after independence. Second, helped frame India's first industrial policy resolution 1948. Hi, States stop it. Foundation for industrial development. Third, promote rapid industrialization to make India economically strong and most self-reliant. Fourth, encourage independence on export and strengthen domestic production. 8. Believe that industrial growth was essential for employment, higher production and national development. Syama Mookerjee contributed to the Indian economy by laying the foundation of India's industrial policy, promoting industrial. বিভাগ থেকে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে সুন্দর একটা ডিবেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে তোমাদের প্রতিযোগিতা যে অংশগ্রহণ তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের উৎসাহভাবে নিয়েছো। দেখো, প্রাইজ পাওয়া না পাওয়া সেটা বিশেষ নয়, অংশগ্রহণ করে তাকে মনে করা, তার প্রতি পড়া, একটা নতুন জিনিসকে তোমরা জানছো। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞ মানুষ যারা অন্য অন্য বিষয়ে বিজ্ঞ আছে কিন্তু জানে না। তোমরা এর মাধ্যমে নেটে সার্চ করলে, কিছু লেখালেখি করলে, নিজেরা চেষ্টা করলে বলার, তো খুব ভালো হয়েছে। সকলেই দেখো, তোমরা প্রায় সবাই দেখে দেখে পড়েছো। কিছুজন চেষ্টা করেছে অডিয়েন্স বা আমাকে বোঝাবার বা নিজেদেরকে বুঝে বলার একটা স্টাইল আছে, বুঝলো তো? তোমরা যারা রিডিং করে রিডিংয়ের উপর দিতে হচ্ছে আমাকে, কেউ তো মুখস্থ বলছো না, তো দু একজন খানিকটা তাদের নিজস্ব মত একটা লাস্টে বলে গেল, মিনিট বলে গেল। তো সবাই ভালো বলেছো, তাহলে দুঃখ পেও না, কেউ সবাই সার্টিফিকেট পাবে। কিন্তু আমি ভেবেছি দুজন বিপক্ষে একটা প্রাইজ বাড়ানো হয়েছে ম্যাডামকে বলে, তো তোমরা 4 জন প্রাইজ পাবে। যারা পেলে না তারা নেক্সট টাইম আবারও ভালো করবে। একটাই বক্তব্য ছিল, ডিবেট মানে তোমরা এইটা ডিবেট নয়, এটা ডিবেট একটা তোমার প্রথম অনুষ্ঠান। ডিবেট মানে তোমাকে না দেখে বলতে হবে এবং কোনো মানুষকে বোঝাতে হবে তুমি কি এগেনস্টে বলছো, বুঝেছো? তোমরা বলছো ঠিকই, কিন্তু কথা থেকে একটা রিং তো তুমি নিজেকে বলছো মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমি বলছো কাকে? আমাদের অডিয়েন্সকে বলছো। কেউ তো অডিয়েন্সকে তাকালেই না, কেউ কেউ আবার তোরা কথা তো রিডিংটাও ভুল করছো বসে বসে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যেমন স্যার প্লিজ টেক ইউর সিট। দেখো, আমার বন্ধু এই ক্লাসে যখন আমি এসে কম্পিটিশনের জন্য বলেছিলাম, তোমাদের 32খানা এসে সাবমিটেড। আউট অফ 32 এসে এবং আমরা 4খানা এসেকে রিজেক্ট করেছি সময়ের পরে, মানে 12টা বেজে গেছে, সকাল 12টার মধ্যে দিতে এসের রেজাল্ট আমরা পরে ঘোষণা করব, কারণ সুভান স্যারকে আসতে হবে, ঠিক আছে? এবার দেখো, এত বড় মানুষ, তাকে নিয়ে বিতর্কের সাবজেক্ট খুঁজতে গেলে এবং ইকোনমিক্সের মতো সাবজেক্টে থেকে সাবজেক্ট খুঁজতে আমার একটু সময় লেগেছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো, ইয়োর কারেজ অ্যান্ড অলসো তোমাদের বলা
বা তোমাদের ইনফরমেশন, দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। আমি এই ছুটির মধ্যে স্যার এই লাস্ট 2-3 দিনে ওদের হোয়াটসঅ্যাপে এক একজনকে বলেছি অন দ্য বেসিস অফ, এবং যাদের ফোর্স করেছি তাদের যে কেন ফোর্স করেছি একটু পরে রেজাল্টে বুঝতে পারবে যে কি দরকার ফোর্স করার ছিল। অ্যাকচুয়ালি না স্যার যেটা বলছেন বলতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে, আমি যেটা বারবার বললাম স্যারও বলছেন পয়েন্ট তুমি নিতে পারো বাট পুরোটা রিডিং না করে এক্সপ্লেন করো। যে বলছো ইজ সাপোর্টিং ফর আত্মনির্ভর ভারত, ইউ হ্যাভ টু ভালো কি বানায় Sir, different segment হ্যাঁ is স্যার comment ভাবো section. তার হচ্ছে প্রোডাক্ট বাইরে যাচ্ছে এখন তেজাস Yes, sir. Pages ও তো এনসিসি করে। আচ্ছা হ্যাঁ, এবার এগুলো শোনা এই আর এসো স্যার পরে একজনকে ফার্স্ট একজনকে সেকেন্ড করেছেন, আর আগেনস্টে একজনকে ফার্স্ট একজনকে সেকেন্ড করেছেন। দেখো সবাই ভালো বলেছো স্যার, কিন্তু সবাইকে একেবারে গায়ে নম্বর দিয়েছেন 0.5 করে এদিক ওদিক। যারা আজকে সকালবেলা প্রিপেয়ার করেছো তারাও কিন্তু একটুও কম নম্বর পাওনি, মানে জাস্ট 0.5 এই। তবুও কাউকে তো ফার্স্ট হতে হয়, পরে আউট অফ 10 স্যার দিয়েছেন, পরে আউট অফ 10 9 দিয়েছেন সুহিনা পাশা। আমাকে কালকেও বলেছিল, আমি তো কোনোদিন জীবনে বলতে পারি মানে বলিনি আমি, ওসব। এবার পরে সেকেন্ড হয়েছে, পরে সেকেন্ড বলছো না, এই যে পরে সেকেন্ড হয়েছে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে জুহি শুক্লা। আমি সকালবেলা একটা হিন্ট দিয়েছিলাম, যা বলতে হবে সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে, হলো। এবার আসি আগেনস্টে ফার্স্ট হয়েছে নান আদার দেন, যার এসে দেখে অ্যাটলিস্ট আমি আপ্লুত, আমি সুহান স্যারের মতামতটাও নেব, কিন্তু এসেতে তার একটা পজিশন থাকবে, যেটা দ্যাট আই ক্যান সে। সে হলো মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে আরাত্রিকা ঘোষ। আরাত্রিকা জাস্ট রাইটিংটা আমি পরশুদিন 11টার সময় অ্যান্ড আগেনস্টে সেকেন্ড হয়েছে ম্যাডাম আমি শরীর খারাপ, যাবো না কলেজ, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, আরও অনেক কিছু সব কিছু সবসময় ধরে আনতে হয় ম্যান্ডেটারি, নান আদার দেন ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের অঙ্কিতা মাঝি। ওকে কলেজে